নাই সীমা নাই অথই দৈরার পানি দিবসে নিশীথে ডাকে দিবসে নিশীথে ডাকে দিয়া হাত খানি রে অকুল দরিয়ার পুঁজি কুল নাই রে আমায় ডুবাইলি রে আমায় ভাসাইলি রে অকুল দরিয়ার পুঁজি কুল নাই রে। These feet stand on the brink of disaster. Here we met মিরাজুল শেখ। দুয়ার সালের বন্যাতে এই জায়গাটা ধরেন পুল উপছে ভাঙিয়াছে, আবার বাঁধ দেওয়া ছিল, বাঁধ হরকে যা ভাঙিয়াছে ধরেন এই জায়গাটা। সামনে এটা রোড ছিল, অনেক বাড়ি ঘর ছিল, মিল কারখানা ছিল, হাট ছিল, সব কিছু ছিল, ব্যাংক ঘর ছিল, মসজিদ ছিল, স্কুল কলেজ ছিল, সব ছিল, সব ভেঙে গেছে। অনেক মানুষ মেরেছে, অনেক মেরেছে। Not only Mirajul Chacha, a large section of people in Murshidabad and Maldah had been recurrent victims of flash floods, aggravated over the last few decades by the global phenomena of climate change. খুব পানির শব্দ হচ্ছে, জলের বাঁধ যখন ভেঙে গেছে, এবার আমার দেওয়ার দেখতে গেছে যে কত দূরে বাঁধ ভাগছে, থাকছে কি থাকছে না। এবার দেখেও অর্ধেক রাস্তা থেকে চিল্লাইছে কি মাগো ভাবি বদিগো কি এমন আসছে বাঁধ ভেঙে জল বাঁচার কোনো উপায় নাই, ওরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ওরা বাড়ি এই দেখেন আমাদের বাড়ি, এই বাড়ি থেকে এখানে নামতে নামতে এত দূর জল চলে যাচ্ছে। এই সামনে একটা ভাঙতে পারছি মানে 5 মিনিট কি 2 মিনিটও সময় যায়নি, এমনভাবে ভেঙে। In October 2011, GIZ Germany supported DRCSC Kolkata in implementing a 2-year project in Murshidabad and Maldah for developing climate-resilient integrated production systems with the purpose of diversifying livelihoods so that the risk factor is reduced. DRCSC partnered with Samaj Kolyan o Mohila Unnayan Kendro in Murshidabad and Maldah Shohojogita Shomiti in Maldah to implement the project with select beneficiaries residing in 3 villages, 1 in Maldah and 2 in Murshidabad. The project has crossed 1 full year. Within this time, a climate trend analysis and vulnerability assessment was done. These exercises revealed that between September and November, large stretches of land remain waterlogged. There is a constant shift of the river course, thereby human habitations and assets like land, livestock, etc. are being engulfed by the river. Poverty looms large because people have less social capital and capacities. Cost of agriculture has gone up by leaps and bounds, but the farmers are not getting enough price for their produce. Linkages with government schemes, financial institutions, mainstream health and education infrastructures have been very poor. Vulnerability of the people has increased many folds by the unpredictability of natural events like onset of summer, monsoon and winter, temperature variations, number of cloud-covered days, fog, hailstorms and cyclones, etc., mostly triggered by the global phenomena of climate change. On the basis of these analysis, 39 beneficiaries, all of them from the minority community, were selected from the targeted villages of Kalukhali and Balarampur in Murshidabad and Gesharattola in Maldah. 3 groups were formed with them. Shonali Sheba Krishak Dal in Maldah was a fully male group, whereas Kalukhali Mohila Swayambhar Goshti and Asha Swayambhar Goshti were both women groups formed with the beneficiaries of Murshidabad. In the early hours of 30th October 2012, we boarded the Hazarduari Express from Kolkata station. We were headed for Murshidabad town in order to document a systematization exercise spanning over 7 days in the project villages.
The exercise kick-started with a presentation by the facilitator from GIZ to explain the concept of systematization and its purpose to the field facilitators from the partner organizations and the monitors and trainers from DRCSC. This was the first systematization exercise, and the facilitator referred to the orientation done in Maldah in March 2012. After the presentation was done, the salient points of the benefits of systematization as understood by the participants of this workshop were collected and collated. Prior to this workshop, a similar presentation had been done in Kolkata to finalize the questionnaire for collection of data from the beneficiaries. In this workshop, the project coordinator tried to clarify the doubts regarding the questionnaire format. Finally, the activities to be done over the next 6 days were listed and the responsibilities were delegated. Early next day, we reached Kalukhali village. Members of the Kalukhali Mohila Swayambhar Goshti were busy making the village map. In order to get answers to the set questions, different methods were adopted. Group discussions with target beneficiaries disclosed how they have profited from the livestock supported by the project. The information on natural calamities and the vagaries of nature were tallied with the results of the discussion the facilitators had with the non-target group. Rashida Bibi is the leader of the Kalukhali Women's Group. Here we could see the most complete integration between diverse elements in the small firm. She is the only recipient of ducks from the project. The duck house hangs over the pond so that the droppings may be used as fish feed. মাচাটা করা আছে পুকুরের জলটা যেন না গরম হয় ঠান্ডা হয়ে থাকে তারপরে গাছ থাকবে. She cultivates fish in the pond and expects to make good profit from it in the near future. She showed us the different organic fertilizers she has prepared, mostly with the waste generated at home. In the vegetable garden, she has used every inch to grow seasonal vegetables at different tiers. Before the intervention, many of these were quite unknown to her. The seeds were supplied by the project staff. সবজি তরকারি আগে তো আমরা বাজারে কিনতাম, এখন তো বাজারে কিনি না, এখন আমাদের বাড়িতেই হয়. Marina Bibi does not have any space to use as kitchen garden. এখানে তো শুধু বাড়িটুকুনি আছে, তাছাড়া আর জায়গা নেই. বর্ষার সময় ওখানে ধরেন যে আমার শ্বশুরের একটু কহার জায়গা পড়ে আছে, তো ওখানে গাছ লাগাছিলাম, তো গাছ হতো না, পচে যেত, তাই বস্তায় চাষ শুরু করেছি. In order to overcome the problem of waterlogging, she has used sacks to grow vegetables on her rooftop. তো এগুলা মানে কটা বস্তায় পরীক্ষা করছি, এবার যদি হয় তাহলে এবার অনেক বস্তা করব. সবটাই 50 টাকার বাজার বাঁচছে এরকম.
ওই পয়সাটা বেচে মানে সংসারে আরও হয়তো কোনো কাজে লাগছে, কি ছেলে স্কুলে পড়ছে, কোন সময় খাতা দিতে পারছি না, হয়তো ওই পয়সাটাই দিচ্ছি। Rakhia Bibi has the least space for gardening. To avoid waterlogging, she has made her tiny garden on a trellis. হলো মাছা তৈরি হওয়ার পরে দম আর গোবর কুচি কুচি করে কচুরি পানা কেটে গোবর দিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে মিক্স করে গোটা মাচায় ছিটিয়ে দিলাম। ছিটিয়ে দেওয়ার পরে আবার মাটি দিলাম। মাটি দেওয়ার পরে আপনার এই বিছন ছিটালাম। বিছন বের হয়েছিল, শাক একবার তুলে খেয়ে নিয়েছি। খেয়ে নেওয়ার পরে আবার বুনেছি। হ্যাঁ, আর এমনি আমার লেটা এটা তো বর্ষায় পানি জমে যায় তো ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তাই মাচা তৈরি করেছি। নিজেরা খেয়েছি এবং দিয়েছি কাউকে, পাড়া প্রতিবেশীকে 1-2টি করে। হ্যাঁ, চালিয়ে আমাদের সংসারে সুবিধা হচ্ছে, বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে না, টাকা মানে বাইরে যাচ্ছে না। আমি এই বাগান থেকে বলছি সে টাকাটা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার হবে। আমি দাদারা চলে গেলেও করতে চাই। In Balarampur, we met Saira Bibi. When we entered her house, she was cooking on her new smokeless oven. Her beaming smile radiated unrelenting enthusiasm. Saira showed us her vermicompost, liquid manure, and Amrit Pani. She learned the preparation of these from the project trainer. Introduction of the ditch beside the cowshed and the tube well is an unique example of integration of different elements. Wastewater from the tube well flowing down to the ditch along with cow dung and cow urine. This acts as a feed for the catfish grown in the ditch. The trees all around yields fruits and casts a shade over the water that helps in the growth of fish. Bottle gourd and similar vegetables creep on the cowshed roof. Saira was too eager to show us her vegetable garden, where she has grown variety of seasonal vegetables on raised beds, protected all around by a living fence. The benefits from this garden has enthused Saira to extend it over a larger plot of land. ওখানে করেছি আমি, বেশ ভালোই পেয়েছি, সব কিছু আমার হচ্ছে। এইটুকুন আমি করতে পারলে হয়তো কিছু আরও বেশি বিক্রি টিক্রি করলেও আমার 2 পয়সা হবে, ছেলে পিলের আমার লেখাপড়া হবে। সময়তে আমি প্রাইভেটে টাকা দিতে পারছি না, বই খাতা কলম কিনতে পারছি না, ওর জন্য আমি এইটুকুন আরও বাড়াইয়া বেশি করি। In the group discussion, members of the Asha Swayambhar Goshti, led by Saira Bibi, amazed us with their understanding about the benefits of group formation. পঞ্চায়েত এগুলো সব চিনছি, ওগুলো যাচ্ছি। এটা একটা লাভ হয়েছে বলছি, সেই লাভটা কারোর সঙ্গে কথা বলার ভয় হইতো, সেই ভয়টা নাই। ধরো কিছু একটা জিনিস করবে, সেই সিদ্ধান্তটা কে নেয়? এখন আমরা বাইরে থাকি তো কিনে নিয়ে নিজেরা স্বাধীনভাবে। When we reached Gisharattola, the sun was casting its last rays. We were standing on the 5th embankment that had been constructed in 1998. No trace of the earlier embankments could be seen. All of them have gone into the Ganga. Large stretches of land owned by our beneficiaries in this village have been engulfed by the river. From this remote village, most of the able-bodied men migrate to the megacities within the country and even abroad in search of work. আমাদের গোপালপুর অঞ্চলে ম্যাক্সিমাম 16,000 লোক আছে, প্রায় 7-8 লোক বাইরে কাজ করে। সবার অবস্থাই এই, যেটা আমরা বলছি সেরকম অবস্থা সবারই, নদী ভাঙনের জন্য। Migration often results in devastating the lives of many youngsters. বাইরে কাজ করতে গেছিলাম, কাজ করছিলাম লোহার টাওয়ারে, ওখানে একটা লোহা পড়ে পায়ের উপরে, পাটা ভেঙে গেছে। এখন হাঁটতে পারছি না, মানে এখন 2টা দিয়েছে, 2টাতে এখন হাঁটছি। Women of all ages are engaged in rolling tobacco leaves for a supplementary income in the family. Beyond the embankment lay a large stretch of uncultivated land. It remains under knee-deep water at least for 6 months in a year, when nothing except jute can be grown here.
Tabarak Sheikh and others were trained to turn this problem into a possibility. They were provided with seeds of deep water paddy and sesbania, locally known as dhoincha. In Tabarak's field, we could see mixed cropping with paddy, sesbania and fish, which was quite unknown to this area before this intervention. জল এই যে জাল যে নেট দিয়ে ঘেরানো আছে, নেটকে মাটির নিচে দেওয়া আছে, আবার মাটি দিয়ে ওকে চাপানো আছে ওই নেটকে, যেন মাছ না যেতে পারে। His homestead showcased an instance of integrating nutrition garden, livestock and biodigester. এটা গোবর গাছ বানানো হয়েছে, তো গোবর মোটামুটি দিনে 10 কিলো প্রত্যেক দিন গোবর লাগছে, 4 থেকে 5 জনের রান্না, যে হাইফাই সুন্দর হয় রান্না করা। Introduction of sesbania replacing jute has been very profitable for the farmers. 2 কুইন্টাল বিঘাতে আপনার খরচা বাদ দিয়ে আপাতত আপনার 500 টাকা মুনাফা পেলাম, কিন্তু দেখা গেল যে শুধু যদি ধঞ্চের চাষ করা যায় ওই জমিতে ধরেন 200 আটি আপনার হলো, তো এবার যদি আপনার 11 টাকার হারে বিক্রি হয় তো 2200 টাকা হলো, কিন্তু ওতে খরচা কিন্তু হলো না। All of them have faced the vagaries of nature aggravated by the global phenomena of climate change. যেখানে বৃষ্টি পড়লো আপনার ধরেন দুটো একটা মরার খবর আসছে। এত পাথর হয়েছিল যে এই দক্ষিণ সাইড থেকে আমাদের এলাকার গম বলতে কিছু ছিল না, আমের পাতা পর্যন্ত ছিল না। Due to social restrictions, it was not possible to form a women's group in Gesharottala, but interactions with them showed that they were too happy to have the biogas, the new vegetable seeds and the excavated ponds. Sanaul Sheikh's home, in spite of abject poverty, radiated an ambience of happiness. He has been very serious in adopting the lessons of the training. His garden showed the traces of all possible interventions suggested to address waterlogging as well as for lowering the cost of agriculture. আগে বেড তৈরি করতে জানতাম না আমরা, এরকম শুধু লাগিয়ে দিলাম, কোনো এতে জল ধরে গেল কি হয়ে গেল, অতটা পানি হলে তো পচে গেল। বেডটাতে মানে কি হচ্ছে, বেড দিয়ে জলটা বেরিয়ে আমার পুকুরে নেমে যাচ্ছে, আর জমিটাতে জল ধরে থাকছে না। The Panchayat has been kept well informed about the ultimate objective of the project and also about the activities undertaken to achieve it. আপনারা যে এই সবজি বাগানের মডেলগুলো করেছেন, এই মডেলগুলো আমরা দেখি আপনারা কতদূর আপনাদের মানে সাকসেসফুল হচ্ছে, তাহলে সেগুলো আমরা পঞ্চায়েতে আইবিএস স্কিমে আমরা সেগুলো কৃষকদের মধ্যে আমরা আরও আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে সেগুলো হয়তো আপনাদের কাছ থেকে আমরা ভালোভাবে জেনে কীভাবে করলে সমাজের মানে কৃষকরা আরও হবে, লাভবান হবে, সেগুলো আমরা ইয়ে করব। Finally, we return to Maldah for the day-long presentation of the findings of DRCSC and its partners conducted in the project area over the last 5 days. In the course of the discussion, a solution to the problem of forming women's group in Gesharottala could be arrived at. These females of the Maldah beneficiaries, they will be brought to Murshidabad to see what the females are doing. যেটা চেঞ্জ হয়েছে তার মধ্যে আমরা এই কদিনের মধ্যে সব জানতে পারছি, তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেটা ডকুমেন্টেশনও করেছি। ইচ লার্নিং প্রসেস, যেটা পার্টিসিপেটরি প্রসেস, এবারে জানতে একটা রিসার্চ প্রসেস। What did the systematization teach you about the impact of the project? ধনচেটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, ছড়িয়ে যাবে। Typing the report in translation. And it's a learning process for me as well personally and as a project also. It was evening. It was time to return. Our tired bodies were demanding rest.
but not our minds. They were being haunted by smiling faces. They were trying to tell us something. Gradually their voices superseded the sound created by the clash of the wheels and the tracks. Voices that still haunt our minds. বাগান মানে যেমন নিজের বাচ্চা মানুষ করি ওই রকম করে আমি পুষ্টি বাগানকে সবসময় গাছগালা জল দিয়ে যত্ন করে সবসময় মানুষ করি। অনেক সুবিধা হয়েছে, যখন যেটা ইচ্ছে হলো কি বাচ্চা কাচ্চা কোনো খাওয়ার মনে করলে এই মাটি শুনে আসি নেওয়াতি করে দিয়ে দিই। আমাদের উন্নত হয়েছে, ভালো উন্নত হয়েছে, পেটে দুটা খেতেও পেয়েছি, কিছু বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রিও করতে পেয়েছি। তালে পাওয়ের ফালে নাওয়ের গলই কাঁপে, চিরাইয়া নাওয়ের খইয়া রোজ তুফান মাপে মাপে, রোজ তুফান মাপে। চিরলি চিরলি ফুলে ভোমর ভোমরি খেলে রে, আরে চিরলি চিরলি ফুলে ভোমর ভোমরি খেলে রে। বাদল উদালি কাজে পানিতে জমিতে হেলে রে, আরে তুরতুরাইয়া আইলো দেওয়া দিল্লি হাতে লইয়া, আইলো দিল্লি হাতে লইয়া। নাও ছাড়িয়া দে পালুড়াইয়া দে, ছল ছলাইয়া চলু রে নাও মাছ দইরা দিয়া, চলুক মাছ দইরা দিয়া।